Good morning everyone. I am Dr. Shamoli Saha, Senior Lecturer, Department of Microbiology, Bashundhara Ad-din Medical College. Today I will discuss about the rest of the part of the poliovirus. Poliomyelitis. Myel means spinal cord and itis means inflammation. That means the inflammation of the spinal cord. What are the clinical manifestations of the poliomyelitis? The virus causes poliomyelitis. Most prominent symptoms is paralysis. Incubation period 7 to 14 days. There are 4 possible outcomes of the infection: subclinical infection, abortive poliomyelitis, non-paralytic poliomyelitis and paralytic poliomyelitis. Subclinical infection mainly occurs in 90 to 95% cases. Person remain asymptomatic. Abortive poliomyelitis occur in 4 to 8% cases. Most common clinical form, minor flu-like symptom. There is no central nervous system involvement in that case. Recovery spontaneously. Non-paralytic poliomyelitis occur in 1 to 2% cases. Patient present with aseptic meningitis mainly occurs with minor flu-like symptom. What are the signs of aseptic meningitis? Fever, headache, stiffness of the neck and back. Paralytic poliomyelitis is very rare. Children in 1 in 1000 and adult 1 in 75 case. The paralytic poliomyelitis can be classified in 3 groups: spinal poliomyelitis, bulbar poliomyelitis and encephalic poliomyelitis. In spinal poliomyelitis, flaccid type of paralysis mainly occurred. In case of bulbar poliomyelitis, brainstem involvement can lead to life-threatening respiratory paralysis. Encephalic poliomyelitis, in paralytic polio, meningoencephalitis and meningomyeloencephalitis. Meningoencephalitis, both meninges and brain parenchyma are involved. In case of meningomyeloencephalitis, when the spinal cord also involved with brain and meninges. Post-polio syndrome. What is this? It is a progressive post-poliomyelitis muscle atrophy. It occurs many years after the acute illness. Marked deterioration of the residual function of the affected muscle. The cause of this deterioration is totally unknown. No permanent carrier state occurs following the infection by poliovirus, but the virus excretion in the feces can occur for several months. This is the picture of the post-polio syndrome patient. The shoulder muscle, muscle behind the arm, back muscle, thumb muscle, muscle of the hip, muscle of the knee, muscle of the foot, all are contract and causes contracture tight cord like. What is the laboratory diagnosis? কিভাবে আমরা পোলিও ভাইরাসকে ল্যাবরেটরিতে আইডেন্টিফাই করতে পারবো? এটা শুধুমাত্র দুটো মেথড আছে, একটা হচ্ছে ভাইরাস আইসোলেশন আর একটা হচ্ছে সেরোলজি করে। ভাইরাস আইসোলেশন কিভাবে করে? এক্ষেত্রে স্পেসিমেন থাকতে হয় স্টুল, থ্রোট সোয়াব, CSF very rarely. ভাইরাস আইসোলেশন বাংলাদেশে একমাত্র ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ মহাখালীতে হয়। 2 specimens should be collected 24 hours apart within the 5 days of the manifestation. Cold chain should be maintained properly during transport of the sample. Then virus can grow in the
মাঙ্কি অর হিউম্যান সেল কালচারে গ্রো করার 3 থেকে 6 দিনের মধ্যে আমরা সেলের সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট দেখে ভাইরাসকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো বাই নিউট্রালাইজেশন টেস্ট। মলিকুলার টেকনিকও করা যায়, যা দিয়ে আমরা ওয়াইল্ড টাইপ নাকি ভ্যাকসিন টাইপ এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবো। সেরোলজিটা খুব রেয়ারলি ইউজ করা হয়, সেক্ষেত্রে স্যাম্পল থাকে সেরাম। What is the treatment and prevention? There is no antiviral therapy. Treatment is limited to symptomatic relief and respiratory support if needed. Physiotherapy for the affected muscle is very important. The prevention mainly by vaccination and health hygiene. Vaccination, there are 2 types of vaccine available for the poliovirus infection: oral polio vaccine and inactivated polio vaccine. Oral polio vaccine, it is a live attenuated vaccine, contain all 3 serotypes. It's produce local immunity, mainly immunoglobulin A, may causes paralytic poliomyelitis 1 in 3 million doses due to live attenuation. Inactivated polio vaccine contain formalin inactivated virus of the all 3 serotype, produce serum antibody only, mainly immunoglobulin G, does not induce local immunity, immunoglobulin A. What are the difference between the oral polio vaccine and inactivated polio vaccine? Oral polio vaccine is given by orally, and inactivated polio vaccine, it's an injectable type. Oral polio vaccine live attenuated and inactivated polio vaccine inactivated. Gastrointestinal immunity oral polio vaccine এ পাওয়া যাবে, inactivated polio vaccine এ পাওয়া যাবে না। ভাইরাস shed in feces oral polio vaccine এ থাকবে, inactivated polio vaccine এ থাকবে না। Requirement for the transport and storage, যেহেতু oral polio vaccine-টা live vaccine, ওই জন্য এর ট্রান্সপোর্ট কোল্ড চেইনটা স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হয়, কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো ঝামেলা নেই। অ্যাবিলিটি টু রিভার্ট, যেহেতু ওরাল পলিও ভ্যাকসিনটা লাইভ, সেহেতু সেটা রিভার্ট করার চান্স থাকে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড কন্ডিশনে, কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিনের মধ্যে রিভার্টের কোনো সমস্যা থাকবে না। ওরাল পলিও ভ্যাকসিন এবং ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিনের ডোজটা কি? ওরাল পলিও ভ্যাকসিন মেনলি দেওয়া হয় 5টা ডোজে, একটা বাচ্চার জন্মের সাথে সাথে 6 সপ্তাহ, 10 সপ্তাহ, 14 সপ্তাহ এবং 9 মাস বয়সে। আর ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হয় 3টা ডোজ, যেটা আইএম দেওয়া হবে 6, 10, 14 weeks of age. Both vaccines are now included in our EPI schedule. ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে নতুন একটা টার্ম এসেছে, সেটা হচ্ছে এনহ্যান্সড পলিও ভ্যাকসিন বা EIPV। সেটা কি? সেটা অনেকটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিনের মতোই, কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিনের সাথে এর পার্থক্যটা হলো ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ ইমিউনোগ্লোবুলিন জি হোস্টের বডিতে প্রডিউস হয়, তার সাথে এনহ্যান্সড ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিনে হায়ার টাইটার অফ অ্যান্টিবডি থাকে এবং এটা মাইল্ড লোকাল ইমিউনিটি প্রডিউস করে, যেটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড পলিও ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে আমরা পাইনি। Polio eradication is a world hot topic. Polio eradication এর জন্য কিছু স্টেপ WHO নিয়েছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে রেগুলার ইমিউনাইজেশন,
আর ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন ডে। আর ল্যাবরেটরি পারপাসে হচ্ছে AFP সার্ভেলিয়েন্স। কেন পোলিও এরাডিকেশন ওয়ার্ল্ডওয়াইড পসিবল? কারণ humans are the only host for the poliovirus. There is no animal reservoir, there is no long-term carrier state. Oral polio vaccine is an effective and inexpensive vaccine for eradication. Immunity against polio is lifelong. Polio eradication মধ্যে বাংলাদেশের সিচুয়েশনটা বর্তমানে কি? Along with 10 other Asian countries, Bangladesh was declared polio free by World Health Organization on Thursday 27 March in 2014. WHO issues certification for a region when all of its countries remain polio free for 3 consecutive years. Prior to this, Bangladesh had been free of the disease over past 7 years. Bangladesh could achieve the feat by a strategic mix of routine immunization campaigning, high quality surveillance, regular observation of the National Immunization Day, and facilitation of the strong multi-sectoral collaboration. What is the present global situation? Presently, wild polio is endemic in 2 countries, Afghanistan and Pakistan, and circulating vaccine-derived poliovirus outbreak are ongoing in several countries across Africa and Asia. Until poliovirus is contained in every country where there is even a single case, the threat of the outbreak spreading to the other countries remain a distinct possibility. Until then, to minimize the risks of the consequence of the polio infection, countries must maintain the strong population immunity level through high vaccination coverage and strong disease surveillance in order to rapidly detect and respond to polio. In 2014, polio was declared as a public health emergency of the international concern by WHO. Now, Coxsackie viruses. Coxsackie viruses, a large subgroup of the enterovirus, are divided into 2 groups, Group A and Group B. Herpangina, which is called vesicular pharyngitis, hand, foot and mouth disease, and acute hemorrhagic conjunctivitis are caused by certain Coxsackie virus group A serotype. The Group B Coxsackie virus serotype causes pleurodynia, epidemic myalgia, myocarditis, pericarditis, meningoencephalitis, and severe generalized disease of the infant. This is the picture of the hand, foot and mouth disease. Recently এটার খুব চর্চা হচ্ছে এই ডিজিজটার, এবং এটার ইন্ডিয়াতে এটার একটা আউটব্রেকও হয়ে গিয়েছে। প্রায় 172টা চিলড্রেন আইডেন্টিফাই করা গিয়েছে হ্যান্ড, ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ নিয়ে। হ্যান্ড, ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজটা কি? It is an infection of the young children under the age of 10 years. Characteristic fluid-filled blister appear on the hand, feet and the inside the mouth, spread by the direct contact with the infected child of the nasal discharge, saliva, feces, and fluid come from the rash of a infected person. What are the signs and symptoms? Fever, sore throat, ulcer of the throat, mouth and tongue, rash with vesicular on the hand, wrist, feet and diaper area. The vesicle are typically on the palm side and the sole of the feet. Headache and associated with loss of appetite. What is the complication? This is usually mild illness with rash healing 5 to 7 days. Case can worsen when it
involve the nervous system and heart. There is no specific treatment of that. How can we prevent that? Consistent hand washing practice to cover mouth and nose area when coughing and sneezing, discouraging the share of the cloths, towel, eating and drinking, stuffed toys, to clean the toys, chair, table if contaminated by children's saliva. Children should be kept away from the crowded public place like school, preschool, playgroup, market and public transport. That's all about the rest of the part of the poliovirus and as well as Coxsackie virus. Thank you all.